conclude this. Shaheen Bagh is a headache to the government. You know why? You know why Shaheen Bagh is a headache to the government? Because of the false propaganda they used to do about the Muslim women. என்ன சொன்னாங்க? Muslim பொம்பளைங்க no rights. Muslim ladies only biryani and baby making machines. Muslim women cannot talk. Muslim women only put parda and be their leg dolls. Today the women of Shaheen Bagh are standing there and talking to the world. We can talk English. हम उर्दू बोल सकते हैं. ना तमिल ले பேச முடியும். என்னால மலையாளம் குறச்சு என்னாலயும் பேச முடியும். எனக்கு வந்து ஒரு கையில குர்ஆன் and life of Rasul sallallahu alaihi wasallam. இன்னொரு கையில என்னுடைய Constitution of India. This is my life. If Islam is in my heart, I breathe India. I am the son and daughter of this soil. You cannot question me whether I am an Indian or not. For me, both are equal. What they said? Oh, Muslim women, their husbands are all beating them. Muslim women, they don't study. Dear Prime Minister of India, the Shaheen Bagh is proving to you. Inniki Shaheen Bagh lan solranga in Islam, you know what they said? Ninga solringa, aap bol rahe hain ki beti padhao, beti bachao. You know what my Quran says? Do not kill your children for fear of poverty. Both your daughter and son are a trust from the God. And the Prophet Muhammad, the peace be upon him, நம்முடைய நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? எந்த வீட்டில் முதலில் ஒரு பெண் குட்டி பிறக்கின்றதோ அந்த வீட்டுக்கு என்னுடைய சலாம் சொல்லுங்க என்று சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். You know what our Prophet did? He asked the men, you know who is a good man? யாரு நல்ல புருஷன் தெரியுமா? அவனுடைய வைஃப் அவன நல்ல புருஷன் சொன்னாதான் அவன் நல்ல முஸ்லிம் என்று சொன்னார்கள் நம்முடைய நபிகள் நாயகம் அவர்கள். They went and asked, Ya Rasulullah, where is the paradise? Ya Rasulullah, where is the paradise? And the Prophet said, paradise lies under the feet of your mother. உன்னுடைய தாயினுடைய காலடியின் கீழ் உன்னுடைய அம்மாவுடைய காலடியின் கீழ் சொர்க்கம் என்று சொன்ன மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம். So all these days you are doing wrong propaganda. The dadis and mummies of Shaheen Bagh have proved to the world Islam has given us equal right. As much as we love Islam, we love India. We will live in India. Today the name is Shaheen Bagh. If you are not going to take back your CAA, my beloved brothers and sisters, we are standing here not with the intention of going back home. You know, the mothers don't come to the streets. அப்படி ஸ்ரீமார்கள் ரோடுக்கு வரதில்லை. வந்துட்டோம்னா திரும்பி வீட்டுக்கு போக மாட்டோம். நம்ம வெற்றி அடைய வரைக்கும் வீட்டுக்கு போக மாட்டோம். And I know my brothers, all the fathers here, you are there to protect us. We will not go back home. We have only two ways. One way is we will win India, or another way is we will die for India. ஒண்ணு நம்ம இந்த CAA வாபஸ் வாங்க வைப்போம். வெறும் CAA மட்டும் இல்ல, இன்ஷா அல்லாஹ் ரொம்ப சீக்கிரம் பிஜேபியும் முடிஞ்சு போடும். அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய RSSம் போயிடும். இது சும்மா வந்து it's not war for CAA, NPR, NRC. This is war of India versus fascism. This is war of India versus RSS. This is war of India versus people who want to divide us in the name of religion, who want to divide us in the name of language, who want to divide us in the name of caste, creed and gender. This India is not easy, sir. Please don't consider us so cheap. You will bring a law and you think our Hindu brothers will leave and go away. You will bring a law and you think our Christian brothers will leave and go away. I know in this crowd how many brothers and sisters from the other community are here. I salute all of you who are here to show to our Prime Minister and our Home Minister that we cannot be divided. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितान हमारा, ना कोई हमको निकाल सकता है यहाँ पे, ना कोई मिटा सकता है. I end my talk by telling you this. This Shaheen Bagh today, tomorrow will become a Shaheed Bagh. If you do not take back your CAA, you know what is a Shaheed? Is to die for the country. And my religion teaches me, the Islam teaches me, in one side if you love Islam, then you love your motherland. That is what Islam teaches me. बार बार बोलते हैं पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान जाइए. क्या मेरे सास का घर है पाकिस्तान में? Nobody is there for me in Pakistan. I don't like Pakistan. I didn't go to Pakistan. You know, the Indian Union Muslim League was founded of the partition of Pakistan. So more than anybody else, I stand here in front of my league house and I proclaim here,
When India was threatened by CAA, the very first person who went to the Supreme Court of India was the Indian Union Muslim League. Our leaders went to the Supreme Court and put the case against the BJP's